Jadi kita sudah masuk pada titik terakhir dan sekali lagi kita berdoa supaya takbir bisa memberi manfaat bagi dirinya dan kepada keluarga kita insyaallah. Besok untuk peringatan untuk sholat Idul Fitri, jadi yang tidak utama akan diselenggarakan di daerah di sport center, sport center seperti yang ada diingatkan juga kalau bisa sudah punya wudhu, kalau bisa sudah punya wudhu dan juga membawa sajadah, bisa membawa sajadah dan juga mungkin perlu juga melepas sandalnya, sepatu atau sandal, artinya yang membawa sepatu atau sepatu. Jadi sekali lagi punya wudhu, kemudian membawa sajadah dan juga membawa sepatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum saya terima kasih kepada Ibu Ibu yang menyediakan makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi begitu dia nggak menjaga memori ratus lagi harus dicaper ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Islam
walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. One more. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sini kawan ya. Ya, Newton. Di sini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan Allahu Akbar. Kawan nih. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kawan nih, ya. Yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Well done. Allahu Akbar ya. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. One more. Great job, alhamdulillah. Sudah 15 menit ini untuk boys, dan sekarang I'm sure the girls can do even better. Yeah, the girls can do even better inshallah. Right? Sekarang same thing, 2 times each of. Jauh sampai ini. Nah, ya, mulai jadi.
closer to the microphone ya. Dekatkan ya. yang depannya ya. Ini bertiga sini. Ya ini together ya. Allah
Indra. Allahu Akbar walillahil hamd.
This is the Idul Fitri, and another about 2 months time we will do inshallah the same thing for Idul Adha. Yeah, inshallah will be benefit for all of us. Inshallah. Thanks again, thanks a lot, and well done for all of you. You can come back now. Get out of here! Get out of here! Wow.